Good afternoon, and thank you so much for joining us here on 9 News Plus. I am meteorologist Chris Bianchi, and today, actually, sorry, let me redo that. I have the wrong thing up here. All right, 3, 2, and 1. Good afternoon, and thank you so much for joining us here on 9 News Plus. I'm Chris Bianchi, and today we've got two special guests to discuss COVID-19 specifically in the Hispanic community here in the state of Colorado. Today, once again, we are chatting with Dr. Ricardo González-Fisher, a medical expert with Servicios de la Raza, and Vanessa Bernal with the Colorado Department of Public Health and Environment. And if you have a question, either English or Spanish for our guest today, please email me at chris.bianchi@9news.com. I'll make sure it is answered, but we start in Spanish today. Hola y buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre el COVID-19 en la comunidad hispana en el Colorado en español con el doctor Ricardo González-Fisher y Vanessa Bernal con el Departamento Estatal de Salud Pública. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros otra vez hoy. Muy buenas tardes, Chris. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Vanessa y Chris. Y a la Muy buenas tardes. Y además, si necesitas esta información en inglés, lo tendremos en más o menos 5 minutos, pero ahora empezaremos en español. Vanessa, en primer lugar, ¿por dónde empezamos con las tasas de vacunación y las estadísticas de COVID aquí en Colorado? Muy bien, Chris. Primeramente, bueno, los números al día son los siguientes: 156 nuevos casos reportados, 2 muertes entre los casos reportados, 84 personas actualmente hospitalizadas, de las cuales 52% no están vacunadas, y 18 nuevas admisiones en hospitales. Los números en la comunidad hispana en cuanto a la vacunación se mantienen muy parecidos a la semana pasada. 39.69% de la comunidad hispana está vacunada por lo menos con la primera dosis. Y recordemos que tenemos otro número también que es en referencia al modelo, porque hay muchas personas que no reportan su raza ni etnicidad. Entonces, basados en estos pronósticos y en unos algoritmos especiales, pues se tiene el número de 47.85% de la población de la comunidad hispana aquí en Colorado vacunada con la primera dosis. Bueno, gracias por eso, Vanessa. Bueno, doctor, una pregunta que yo sé que estamos recibiendo es si se puede contraer COVID y gripe al mismo tiempo. ¿Cuáles serían los impactos de eso, doctor? Chris, gracias por esa pregunta. Hace unas semanas estábamos platicando con la comunidad del Valle de San Luis y también ahí surgió esta pregunta, o sea, puede dar al mismo tiempo, y es una respuesta un poco compleja. Cuando empezamos con todas las medidas de prevención de la pandemia, logramos abatir la frecuencia de infecciones respiratorias altas que son causadas por el virus de influenza o por el adenovirus respiratorio que da el catarro común, y un virus que se llama sincicial respiratorio, que es más común en niños o en ancianos. Logramos bajar estas tasas hasta 99%. Ahora que estamos empezando a abrir y a relajar el distanciamiento social y el uso de cubrebocas, se ha empezado en algunas partes a notar un incremento de los casos de estos virus. Y esto ha preguntado, ¿pueden dar al mismo tiempo? Entonces hay un estudio que se publicó en Lancet, una carta que publicaron en Lancet hace una semana, donde mencionaba que siguieron a 212,000 individuos infectados con COVID-19, hospitalizados, de los cuales alrededor del 10% tuvieron además una infección viral respiratoria agregada. Lo interesante aquí es que personas que además del COVID-19 tenían influenza, tuvieron un 400% de incremento en el uso de ventilador. Y la mortalidad con el virus del resfriado común, el catarro común, aumentó 50%, mientras que aquellos que tenían la infección de COVID-19 y una coinfección con influenza, aumentó la mortalidad hasta un 240%. Entonces, pueden dar al mismo tiempo, y el riesgo de enfermedad grave se incrementa cuando tenemos una coinfección de otro virus.
Bueno, gracias por esa respuesta, doctor. Bueno, con eso también las clínicas de vacunas en todo Colorado están cerrando lentamente debido a la falta de demanda. ¿Qué alternativas existen para las personas que desean vacunarse? Y también puede contarnos más sobre la clínica de vacunas que el Servicio de la Raza está organizando hoy, este martes. Sí, desafortunadamente vamos a tener cada vez menos clínicas masivas abiertas porque efectivamente no se están utilizando. Nosotros pretendemos continuar con nuestro proceso de vacunación los martes, jueves y viernes en el Consulado de México en la mañana. Los martes en la tarde, y este martes hoy, a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, para aquellas personas que estén por aquí y que decidan aplicarse ya sea su primera vacuna, su segunda, su primer refuerzo o incluso el segundo refuerzo. Y a través de nuestra unidad móvil estaremos visitando diferentes lugares. Vamos a estar el fin de semana siguiente en el Consulado de México. Bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, eso concluye la parte en español de nuestro programa. Ahora seguiremos en inglés. We switch things over to English now. And Vanessa, I want to start with you. And I know you have to get going, so if you have to leave right after this, feel free. But I do want to start things off with, as our representative from the State Department of Public Health, could you start by mentioning the vaccination rates and COVID statistics currently here in the state of Colorado? Sure, Chris. The numbers up to date are as follows: 156 numbers of cases reported, 156, 2 new deaths among cases, 84 number of people currently hospitalized, and 52% of those were not vaccinated, and 18 new hospital admissions. In regards of the vaccination, percentage of the Hispanic community is as follows: 39.69% of the Hispanics here in Colorado are vaccinated or at least with 1 dose. And there is another number that I have been mentioning also here previously, which is, some people, they don't report the race, neither ethnicity. So based on a model, we have 47.85% of the Hispanic population vaccinated or at least with 1 dose. Those are the numbers up to date. Thank you, Vanessa, for that information. Doctor, I want to go over to you with a bit of information that I would like to get from you about COVID and the flu and potentially getting those at the same time. What would be the impacts of that, and can that happen? Yes, thank you for that question, Chris. A week ago, we had a meeting with communities of San Luis Valley, and that was one of the questions that the community was asking. And this has a real complex story because when we started with all the social distancing and the mask wearing, because of COVID, the number of flu cases dropped significantly, about 99%, because of those measures. And now that we're slowly, or not so slowly, ending these precautions, we are tending to see an increase in these cases. Maybe it's not significant, but there's an increase of cases of respiratory viral infections that are caused by 3 different types of virus: the respiratory adenovirus, which will give you the common cold; the influenza virus, that will give you the flu; and finally, the syncytial respiratory virus that affects children and older adults. What is important here is that there's a study that they published on the Lancet last week that was talking about 212,000 individuals that were hospitalized because of COVID. Out of those, close to 10% had another co-infection with one of those respiratory viruses. We found, or they found finally, that the risk of being intubated was 400% higher if you had the flu virus at the same time. The mortality was 50% higher in those who had the common cold at the same time,
and 240% higher in those who had the flu virus. So yes, they can happen at the same time. And this is maybe another reason for which we want to be vaccinated, because we don't know if we can get both at the same time. Well, speaking of which, vaccine clinics across Colorado are slowly kind of closing due to a lack of demand. What alternatives are there for those who want to get vaccinated? And with that in mind, could you tell us more about the vaccine clinic that Servicios de Raza is organizing for tonight on this Tuesday? Yeah, clinics, massive clinics are closing because of a lack of demand. People are already vaccinated or they know where to go to a clinic, but we're going to keep on with our doors open at the Mexican consulate Tuesdays, Thursdays, and Fridays. You don't have to be Mexican or you don't have to have any other thing to do at the consulate. Just go there to get a vaccine and you can get it with no cost and no hassle. Every Tuesday, including today, we have a clinic in the afternoon for those who come out of work or don't have time in the morning from 4 to 7 o'clock. A walk-in, you don't need to have an appointment, just come in and you'll get your vaccine. And with our mobile health unit, we're going to be traveling around the state and the metro area. This weekend, we're going to be at the Mexican consulate from 9 to 2 o'clock, from 9 in the morning to 2 o'clock in the afternoon. We're going to keep on doing this as much as we are needed. Thank you so much. Thanks to everyone. I'll see you again here next week. Gracias. Thank you.